మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అనే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు పొందగలరు ఫ్రెండ్స్. Hi, hello friends. Welcome back to PR Academy YouTube channel subscribers and viewers. Recently, we have already done with regarding Telangana High Court Computer Operator and System Assistant syllabus analysis video. So, Telangana High Court sambandhinchi they have already released 2 notifications regarding system assistant. So, regarding system assistant and computer operator. So, ఈ 2 notifications which is very important in Telangana High Court. So these 2 notifications sambandhinchi regarding computer subject. Okay, these 2 notifications sambandhinchi regarding computer subject we have already done syllabus analysis video. సో అంటే కంప్యూటర్ సంబంధించి ఏ టాపిక్స్ చదవాలి, ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ చదివితే ఎలాంటి వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ నుంచి అసలు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనేది మనం ఆల్రెడీ అనాలిసిస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇఫ్ ఎనీ వన్ డిడ్ నాట్ వాచ్ దట్ వీడియో, సో గో బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఇన్ దట్ PR Academy యూట్యూబ్ ఛానల్ రిగార్డింగ్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ న్యూ టాపిక్ రిగార్డింగ్ కంప్యూటర్స్. సో ఈ కంప్యూటర్స్లో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ దట్ ఈస్ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్సెస్. సో ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్సెస్ మీద ప్రీవియస్లీ హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్, అంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా అడుగుతారు అనేది ఒకసారి చూద్దాము. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా అడిగారో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాము. ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో రిగార్డింగ్ తెలంగాణ హైకోర్టు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా అడగచ్చు అనేది కూడా మనం ఒకసారి ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేసి దానిపైన ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్స్ అనేవి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ రిగార్డింగ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ అండ్ సిస్టమ్ ఆపరేటర్. చూడండి, ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ మెant బై ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్? ఏ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్, చూడండి, ఏ ఫైల్ నేమ్ extension is a suffix to the name of a computer file. Okay, a file name extension is a suffix to the name of a computer file. Here what is the meaning of that particular sentence? Here file name extensions ante enti is a suffix to the name of a computer file. Okay, the name which we belongs to any computer file, ante oka computer file ki ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇచ్చామంటే దానికి సంబంధించి సఫిక్స్ దా మనకు ఒక నేమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం అనుకోండి. ద ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ ఎ సఫిక్స్. వాట్ ఈస్ మెant బై సఫిక్స్? సఫిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్. ఓకే, prefix is nothing but before. Okay, prefix is nothing but before, suffix is nothing but after. Prefix is nothing but before, suffix is nothing but after. A file name extension is a suffix to the name of a computer file. Okay, any computer file ki ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంట, ఆ కంప్యూటర్ ఫైల్కి తర్వాత మనకి సఫిక్స్గా ఒక నేమ్తో ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ యూజువల్లీ 3, 4 ఆర్ మోర్ క్యారెక్టర్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ ఫైల్ నేమ్స్ డివైడెడ్ బై ఏ డాట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, యూజువల్లీ 3 లెటర్స్తో ఉంటుంది, 4 లెటర్స్తో ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మోర్ క్యారెక్టర్స్తో ఉంటుంది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈ కంప్యూటర్ ఫైల్ నేమ్స్ డివైడెడ్ బై డాట్. అంటే ఏంటి, ఎనీ ఫైల్ నేమ్ విచ్ ended with a computer which ended with a dot related to we can identify easily this is file name extension. అంటే ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ ఫైల్ తీసుకోండి, 3 లెటర్స్తో కానీ 4 లెటర్స్తో కానీ ఆర్ మోర్ దాన్ 4 లెటర్స్తో కానీ ఏదైనా ఒక ఎక్స్టెన్షన్తోని మనకి డాట్తో సేవ్ అయ్యింది అంటే దట్ పర్టికులర్ డాట్, after the particular dot the word which comes related to the extension of the file. సో ఏ నేమ్ అయితే మనకి డాట్ తర్వాత ఒక నేమ్ అనేది 3 లెటర్స్తో కానీ 4 లెటర్స్తో కానీ ఉంటుందో ఎనీ ఫైల్ నేమ్, సో ఆ నేమ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అంటే సపోజ్ ఒక ఫైల్ నేమ్ కనుక తీసుకుంటే ఒక ఫైల్కి నేమ్ వేరు, ఎక్స్టెన్షన్ వేరు. సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏంటి, 3 లెటర్స్తో ఉంటుంది, 4 లెటర్స్తో ఉంటుంది, మోర్ దాన్ 4 లెటర్స్తో ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే డాట్ తర్వాత ఒక నేమ్ అనేది ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ని, ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎక్స్టెన్షన్. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఫైల్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇన్ దిస్ regarding file extension topic. So these are some common types of file extensions we are using in computers. Children, what is the first one? Image files. Okay, image files is one of the files extensions. Next, audio files. So audio files is also one of the files extensions we are using in this particular computers. Next, video files. Okay, next zip files. Okay, zip files.
Zip files are nothing but, what is zip files here? Zip files are nothing but compressed files. Okay, zip files are nothing but compressed files. Okay, so the types of, we have so many types of file extensions. These are the most important types of file extensions: image files, audio files, video files, and zip files. Okay, so these are the major file extensions we are using in computers. Next one, any document related files. Any document related files. Any document related files. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access database. So there are so many types of files related to document related. In the document related, these are some examples. These are some examples: MS Word, MS Access, MS Excel, MS PowerPoint. Okay, next. See, now let's get into the questions related to file extensions. So these are the previous year MCQs related to the file type extensions. Okay, now we can see how the questions will be asked in upcoming examinations related to Telangana High Court. Okay, what kind of file has the extension .png? See, this is the PNG. Okay, here what is meant by PNG? Stands for portable network graphics. Okay, PNG stands for portable network graphics. So PNG stands for ఏంటంటే మనకి portable network graphics. Say, what kind of file has the extension PNG? అసలు PNG అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఏ ఫైల్ కి సంబంధించింది అని అడిగాడు గతంలో మనకి. ఓకే, చూడండి, అసలు PNG అనే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏ ఫైల్ కి సంబంధించింది అని మనకి గతంలో అడిగాడు. సో అందులో ఆప్షన్ ఏ ఏంటి? డాక్యుమెంట్ ఫైల్, ఆప్షన్ బి వీడియో ఫైల్, ఆప్షన్ సి ఆడియో ఫైల్, ఆప్షన్ డి ఇమేజ్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతాయి? .doc. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి .doc అనే ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వీడియో ఫైల్స్. వీడియో ఫైల్స్ అనేవి ఏ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతాయి? .mp4. సో వీడియో ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి .mp4తో సేవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఆడియో ఫైల్స్. ఆడియో ఫైల్స్ అనేది .mp3. ఓకే, నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ ఇమేజ్ ఫైల్స్. సో ఇమేజ్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్తో కూడుకున్న ఇమేజ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో PNG ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో PNG అనేది ఏంటంటే మనకి ఇమేజ్ ఫైల్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ టు ద పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ చేసే పద్ధతి ఇది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వెరీ క్లియర్. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో దిస్ ప్యాటర్న్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. సో మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఈ విధంగా అసలు పర్టికులర్ ఫైల్స్ అనేది ఏ టైప్ ఎక్స్టెన్స్ సంబంధించి 4 ఆప్షన్స్ మనం క్లియర్గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటేనే మనం రైట్ ఆప్షన్ అనేది పెట్టుకోగలం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ వెబ్ గ్రాఫిక్స్? సో వెబ్ గ్రాఫిక్స్ సంబంధించి ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేవి ఏవి యూజ్ చేస్తారని చెప్పి అడిగాడు. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఇచ్చాడు? GIF. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే GIF, సెకండ్ ఆప్షన్ .exe, థర్డ్ ఆప్షన్ .txt, ఫోర్త్ ఆప్షన్ .docx. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి. సో మనకి వెబ్ గ్రాఫిక్స్ సంబంధించి EXE అంటే ఏ ఫైల్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఇవి? ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. సో EXE అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అనమాట. ఓకే, EXE అనేది దేనికి సంబంధించిందంటే మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. నెక్స్ట్ TXT అనేది టెక్స్ట్ ఫైల్స్. TXT అనేది ఏంటి అంటే మనకి టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ DOCX అంటే docx అన్నమాట. సో ఇది దేనికి సంబంధించిన ఫైల్స్? డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్.
నెక్స్ట్ చూడండి, జిఐఎఫ్ అనేది ఏంటి? గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్. ఓకే, గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో మనకి అది ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్లోని? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫార్మాట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వెబ్ గ్రాఫిక్స్. వెబ్ గ్రాఫిక్స్ సంబంధించి యూజ్ చేసిన ఫైల్ ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే మనకు అది జిఐఎఫ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో గ్రాఫిక్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇలా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్తో ప్రతి బిట్ని కూడా కంప్లీట్గా అనాలిసిస్ చేసి ప్రతి టాపిక్ కంప్లీట్గా అనాలిసిస్ చేసి మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్, సో పిఆర్ అకాడమీ యాప్. ఓకే, సో ఈ పిఆర్ అకాడమీలోనే ఏంటంటే ఈ పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో సో ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు సంబంధించి జనరల్ నాలెడ్జ్, తెలంగాణ హైకోర్టు సంబంధించి జనరల్ నాలెడ్జ్ అట్ ద సేమ్ టైం కంప్యూటర్స్, తెలంగాణ హైకోర్టు సంబంధించి జనరల్ నాలెడ్జ్ అట్ ద సేమ్ టైం కంప్యూటర్ సంబంధించి కోర్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పర్చేస్ దిస్ కోర్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ పిఆర్ అకాడమీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సైడ్కి మనకి డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ లోగో? సో జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ ఇంగ్లీష్, కంప్యూటర్స్ అట్ ది సేమ్ టైం దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 75,000 బిట్స్. ఓకే, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 75,000 MCQs. They are providing not only course videos but also providing 75,000 MCQs. So if you want to purchase this entire course you can contact this number. Okay, next చూడండి, we are moving to the third question. File extensions is a part of the file name and can be removed by, which is very very important question ఇది. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ గతంలో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి ఒక ఫైల్ నేమ్లో ఒక భాగం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫైల్ నేమ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ రిమూవ్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్? పర్టికులర్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎలా రిమూవ్ చేయగలము అని చెప్పి మనకి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట. సో ఇందులో ఆప్షన్ ఏ చూడండి, డిలీటింగ్ ద ఫైల్ మనం డిలీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రీనేమింగ్ ద ఫైల్, నెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ ద ఫైల్, నెక్స్ట్ మోడిఫైయింగ్ ద ఫైల్. సో how can you delete how can you delete or remove the file extension? Okay, suppose if you don't want to file extension for any documents or any images, how can you remove that particular file extension? You have to renaming the particular file. Okay, you have to rename the particular file. So this is the right answer. అర్థమైందా? సో ఏ ఫైల్ నేమ్కి సంబంధించి ఎక్స్టెన్షన్ కనుక మనం మార్చుకోవాలి అనుకుంటే లేదా రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎనీ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎనీ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ విచ్ యూ డిడ్ నాట్ లైక్, సో ఆటోమేటికలీ యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. సో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మీరు ఏం చేయాలి? రీనేమ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనకి రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, renaming the file. So this is the right answer. Next question. So the type of file in a computer can be identified by the, okay, asal computer lo how can you identify the particular file? How can you identify any file which will be stored in your computer? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మన కంప్యూటర్లో ఒక ఫైల్ని హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై, ఒక ఫైల్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామో, సపోజ్ అది ఏ డాక్యుమెంట్ వెర్షన్లో ఉందా, పవర్ పాయింట్లో ఉందా, ఎక్సెల్లో ఉందా, లేకపోతే ఇమేజ్ ఫార్మేట్లో ఉందా, ఆడియోలో ఉందా, వీడియోలో ఉందా, హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? సో మన కంప్యూటర్లో ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ యొక్క టైప్ని, అంటే అది ఏ టైప్లో ఉన్నది అనేది హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలము అంటే ఫోల్డర్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు. ఫోల్డర్ నేమ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయగలమా? సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ఫైల్ సైజ్ ద్వారా కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేము. సో ఫైల్ పాత్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ ఎనీ కంప్యూటర్ or any system, if you want to identify the particular file type, you can go through the file extension option. Okay, మన కంప్యూటర్లో ఫైల్ నేమ్ని ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ద్వారా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, నెక్స్ట్
ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. PSD is a file extension for which type of computer files? Very very important question. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ PSD ఫైల్స్. సో అంటే ఏంటి, PSD ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ PSD ఫైల్స్ అనేవి ఏ ఎక్స్టెన్షన్ సంబంధించింది అని చెప్పి మనకి బిట్ అడగడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, Adobe Acrobat. What is the meaning of Adobe Acrobat? What is the meaning of Adobe Acrobat? Adobe Acrobat అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? What is the meaning of Adobe Acrobat? Adobe Acrobat is nothing but PDF documents. సో PDF డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ Adobe Acrobat లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో Adobe Acrobat అంటే ఏంటి అంటే మనకి PDF డాక్యుమెంట్స్. సో PDF డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ Adobe Acrobat లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, MS Word డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, MS Word డాక్యుమెంట్స్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అంటే ఏంటంటే MS Word డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ పెయింట్ షాప్ ప్రో. సో ఇప్పుడు దీనికి చూడండి, అడోబ్ ఫోటోషాప్ అని ఉంది. సో అడోబ్ ఫోటోషాప్. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో PSD ఫైల్స్ .psdతో సేవ్ అయిన ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫోటోషాప్లో ఉన్నవి. పెయింట్ షాప్ ప్రో అనేది ఏంటి అంటే .psp అనమాట ఎక్స్టెన్షన్. అది ఏమడిగాడంటే PSD ఫైల్స్ అనేవి ఏ ఎక్స్టెన్షన్ సంబంధించింది అని అడిగాడు. PSD ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, ఫోటోషాప్ ఫైల్స్ అనమాట. అంటే ఫోటోషాప్లో ఏ ఫైల్స్ అయితే మనం చేస్తున్నామో ఆ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి PSD ఫార్మాట్లోనే సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, జేపీజీలో కానీ జేపీఈజీలో కానీ ఇంకెందులోని సేవ్ అవ్వు అనమాట. ఓకే, పీడిఎఫ్లో కానీ అదే MS వర్డ్ కానీ MS ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్లో కానీ ఎందులోని సేవ్. సో PSD ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫోటోషాప్కి సంబంధించినవి. ఓకే, రిగార్డింగ్ అడోబ్ యాక్రోబేట్ అంటే దేనికి సంబంధించిన ఫైల్స్, PDF ఫైల్స్ అవన్నీ. అడోబ్ యాక్రోబేట్ నథింగ్ బట్ PDF ఫైల్స్. నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది సంబంధించినవన్నీ డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో అడోబ్ యాక్రోబేట్, అడోబ్ ఫోటోషాప్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ 6th క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ నేమ్ ఆఫ్ ది .css ఫైల్? అంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ ఏం అడుగుతాడంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి అబ్రివేషన్స్ కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి అబ్రివేషన్స్ కూడా అడుగుతాడు. ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఫుల్ నేమ్స్ ఎప్పుడైతే చదువుతామో మనకి ఇక్కడ అబ్రివేషన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి కవర్ అవుతుంది అనమాట, కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్స్. సో CSS సంబంధించి దీని అబ్రివేషన్ అడిగాడు. చూడండి, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ సిస్టమ్ ఫైల్, క్యాస్కేడింగ్ సిస్టమ్ షీట్, నెక్స్ట్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్, నెక్స్ట్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఫైల్ ఇచ్చాడు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ CSS? CSS అంటే ఏంటి మనకి ఫుల్ ఫామ్? CSS అంటే ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. So this is the abbreviation of CSS, cascading style. But regarding here, there are two options which related to the same meaning. చూడండి, మనకి సిమిలర్గానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్లో ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాడు, ఫైల్ ఇచ్చాడు. సో అది ఏం అడిగాడు, ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ నేమ్ అడిగాడు. సో ఫైల్ నేమ్ ఇండికేట్స్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ ఫైల్ అవుతుంది అనమాట ఆన్సర్. ఓకే, సో మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆడేంటంటే ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాడు, అట్ ద సేమ్ టైం ఫైల్ అని కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. సో అందుకే యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్లో మన క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని కనిపించింది కానీ వెంటనే ఆప్షన్ C పెట్టకూడదు. వాళ్ళు ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు, ఫైల్ ఇచ్చాడు. సో ఏం అడుగుతాడు అనేది ఒకసారి చూడాలన్నమాట. ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా క్యాస్కేడింగ్ ఫైలే అవుతుంది తప్ప ఫార్మాట్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ వైల్ డూయింగ్ లైక్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. So friends, this is all about today's questions.
సో టుడేస్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఎన్నో ఇలా ఈ విధంగా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడగడం జరిగింది అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ కోర్స్ రిలేటెడ్ టు సిస్టమ్ అసిస్టెంట్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ పిఆర్ అకాడమీ అండ్ get this course. Okay, we will meet with next video. I hope you all understand today's session. Thank you everyone. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు కింద ఉంటుంది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అందించే లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే పొందగలరు ఫ్రెండ్స్. అలాగే నా యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.